motionல இந்த ஒவ்வொன்றும் என்ன மீனிங்னு பார்க்கறதுக்காக we will take one very simple example. இப்போ let us take this one as the example. இப்போ யாரோ ஒரு very creative artist வந்து இந்த மாதிரி ஒரு படம் போட்டுருக்காங்க. நேச்சர்ல நம்ம அப்சர்வ் பண்ணும்போது no animal has its leg as a wheel. Everything is reciprocating or moving motion. But யாரோ ஒருத்தர் ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லா ஒரு அனிமல் எடுத்துட்டு அனிமல் வீல் இருக்கிற மாதிரி போட்டுருக்காங்க. So it's a catchy image, so we have put it there. So first let us try to understand what are all these concepts. So rest na enna? எங்கி மூவ் ஆல ஒரே இடத்துல நின்னுட்டு இருக்கு. So next linear motion na enna? So the whole of this vehicle or this, let's assume this is a bike. The bike goes in a straight line motion. நேரா போயிட்டு இருக்கும். So அது நேரா போறதுக்கு அதாவது linear motion, straight line linear motion க்கு இந்த wheels என்ன பண்ணுது? The wheels go in a rotational motion. So we have seen what is the meaning of linear motion, what is the meaning of rotational motion. So in the rotational motion போறதுக்கு either the heart or a real reciprocating engine which is coming within the bike or a car, how do they work? So idu vandu, let us assume this is the engine in a two-stroke bike. So let's see what happens. So ipo idhula in the engine paathona, this piston, this goes up and down, this goes down, then gradually goes up, then again it comes down. So in the reciprocating motion is converted into rotational motion in the wheel. So இப்போ linear na என்னன்னு பார்த்துட்டோம், rotation na என்னன்னு பார்த்துட்டோம். So ஒரு wave motion na என்னன்னு சொல்லிட்டு we have to understand. So அதுக்கு again we will take a very simple demonstration which was done by the great Walter Lewis. It's a beautiful experiment. So நம்ம எல்லாமே wave அப்படினா நம்ம நினைச்சுக்கிறது கடல்ல இருக்கிற அலை அப்படினு நினைச்சுக்கிறோம். So mathematically இந்த wave அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்டை நம்ம எப்படி deduce பண்றோம்? So that is something which we have to understand. So இதில் இருக்கிற இந்த ரெசிப்ரோகேஷனை ஒரு என்ஜின் ரெசிப்ரோகேஷன் மோஷன் மாதிரி வச்சுக்கிறோம். ஸோ அந்த பின்னால் இருக்கிற பேப்பர் இழுக்கும்போது we are getting something like a wave. So what we have seen so far is you need to know what is linear motion, what is rotational motion, and then what is a wave motion. In the wave motion can represent a reciprocating or a rotational motion. அந்த ரெண்டுமே என்னன்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம். அதே மாதிரி இங்க வரும்போது an object can remain in rest. say இந்த பேனா இருக்கு அப்படினா it's staying in the same place. இப்போ இதுல accelerated motion அப்படினா என்ன? இந்த பேனாவை I just allow it to drop. இங்க இருக்கும்போது it was having no velocity or speed. It was just in the same place. But இங்க மூவ் ஆக ஆரம்பிச்சிருச்சு. So in the movement, that is the velocity change from 0 to something, some x, that we call it as acceleration. So with this idea of type of motion and state of motion, we have come up with a framework. Generally, let's discuss about our approach. இப்போ classical mechanics நம்ம ஒரு டாபிக் எடுத்துக்கிறோம். அதுல பார்த்தா இந்த மாதிரி நிறைய கான்செப்ட்ஸ் இருக்கு. say force, couple, space, energy, wavelet, translation. இது மாதிரி பார்க்கிறது ஒரு மெத்தட். We have just given a structure for this. So என்ன structure கொடுத்திருக்கோம்னு பார்த்தா something like this. So this is where we started. Richard Feynman sir சொன்ன மாதிரி we need to understand the rules. This is the framework which we are discussing about, where if we see this whole area, you can see motion, and then these are the types of motion. Motion la translation, rotation, wave, and of course wave particle or quantum. சரி, இப்போ இது வந்து types of motion. State of motion பார்த்தோம்னா rest, velocity, and then acceleration. So இத வந்து இன்னுமே எப்படி நம்ம பிரிச்சு பார்க்கலாம். So இதுல fundamentally the whole of science la anything we have to model, only 3 parameters are there. You have space, அதாவது இந்த திறந்த வெளி அப்படினு சொல்றது. இது டைமென்ஷன் இன்னொரு வார்த்தை சொல்வாங்க, ஸ்பேஸ் டைமென்ஷன். அதே மாதிரி டைம்.
டைம் டைமென்ஷன் ஒன்று இருக்கு. அதே மாதிரி மாஸ். இந்த ஸ்பேஸ் டைம் மாஸ் அப்படிங்கிற மூணு டைமென்ஷன் தான். இதை வச்சு தான் கம்ப்ளீட் மாடல் இஸ் பீயிங் derived. So once we understand this, okay, now let me explain how the whole story fits. இப்போ 1200 concepts னு சொன்னது எப்படி அரைவ் பண்ணனும்னு சொன்னா we took up something like this. இப்போ 6th ஸ்டாண்டர்ட்ல இருந்து 12th ஸ்டாண்டர்ட் வரைக்கும் கம்ப்ளீட்டா சயின்ஸ்ல என்னென்னலாம் இருக்குதுன்னு சொல்லி ஒரு அனாலிசிஸ் பண்ணதுல it goes like this. 6th 7th என்னென்னலாம் டாபிக்ஸ் இருக்கு எல்லாமே பார்த்ததுல we see that there are 1222 concepts. In the 1222 we look something like this: chapter, subtopic, and then finally what are all the concepts. So in the total count lirundhu we have taken or abstracted or come up with a framework which we say in this list la irukra words oda meaning purinjaduna all of these things what can be understood. Heat and temperature, electricity, magnetism, sound, light, idellame purinjikalam. So this is the electricity, magnetism, optics, sound, heat, nuclear, chemistry, idellame purinjikalam. So we discussed about 1200 eppadi naanga arrive pannom. So we analyzed the syllabus and then arrived at this number. Then from there, how did we arrive at this 60? This was arrived based on assuming that everything depends upon motion of one or the other, and we have types of motion and states of motion. So idoda sum of the number of concepts that we have to know is 60. In the 60 புரிஞ்சிக்கிறதுக்கு we said we want another subset called 16. And the 16 enna, when we come here, almost all the words are covered in here. இந்த ஹைலைட் பண்ண இடத்துல இருக்கிற words are the fundamental key concepts, and then that we understand using the concept called translation or straight line motion. Once we understand this, the same concept can be addressed to either rotation or it can be addressed to wave motion. So this is the fundamental idea. So idhula I just want to point out one thing. If இந்த எனர்ஜிங்கிற ஒரு கான்செப்ட் கீழ வந்தா இதோட எல்லா யூனிட்டுமே வந்து it is given as நியூட்டன் மீட்டர்ஸ். இப்போ மொமெண்ட்னு ஒரு வேர்ட் இருக்கு, ஒர்க், பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி, கைனடிக் எனர்ஜி, கப்புல். இப்போ ரொட்டேஷனல்ல வந்தனா டார்க், கைரோஸ்கோபிக் கப்புல், இத்தனை வேர்ட்ஸ் இருக்கு ஆர் இத்தனை கான்செப்ட்ஸ் இருக்கு. All these concepts come with the same unit, Newton meter. The issue is, why should we have so many different concepts having same unit as Newton meter? So once we understand this, say for example, in the potential ங்கிற வார்த்தை இல்லைனா என்ன பண்ண முடியாது, kinetic energy ங்கிற word இல்லைனா என்ன பண்ண முடியாது. So this is the approach that we will be taking with some examples. So when we say 16 of them, roughly these are the words which these are the concepts that we have to understand. To understand this, இப்போ இது பாத்தீங்கன்னா I can now say, if we know what is motion, we can understand most of science. In the 16 என்னன்னா linear motion. So இதை புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு கோரா ஒரு கான்செப்ட் என்ன புரியணும்னா acceleration னா என்னன்னு புரியணும். So this is the journey that we will be taking so that we can understand the science concepts. இப்போ இவ்வளவு நேரம் வந்துட்டு we were discussing about how to learn science. So அதுல இந்த நம்பர்ஸ் எல்லாம் அரைவ் பண்ணி பண்ணணும். So in the learning methodology la I want to make one emphasis. Okay, இது என்னன்னா யூசுவலா வந்து ஒரு டாபிக் சொல்லி ரெண்டாவது டாபிக் மூணாவது டாபிக்னு சொல்லிட்டு இப்படி ஒரு சீக்வென்ஷியல் அப்ரோச் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, ஸ்ட்ரைட் லைன் அப்ரோச். சரி, முதல் ஒன்று, ரெண்டாவது ஒன்று, மூணாவது ஒன்று, நாலாவது ஒன்று அப்படின்னு சொல்லிட்டு. பட் நம்மளுக்கு வந்து இந்த ஆக்சிலரேஷன் போறதுக்கு முன்னால let us concentrate on this area. இது என்னன்னு சொல்றேன், பட் அதுக்கு முன்னால இந்த 16 எப்படி அப்ரோச் பண்ணணும்னு சொல்றேன். See, each of the 16 whatever number which we are going to discuss, or each one is independently a different thing. See, இது எல்லாத்தையும் தனியா வந்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டு then when you crystallize like a funnel, we understand the
whole concept. So எது first எது second அப்படிங்கறத விட there is a logic. Say concept 1, let's say what is your understanding of rest, what is your understanding of velocity, what is your understanding of force, what is momentum, then equilibrium. இந்த மாதிரி தனித்தனியா ஒவ்வொன்றும் பார்த்துட்டு அப்புறம் எல்லாத்தையும் சம்மரைஸ் பண்ணும்போது the whole concept reveal ஆகும். Before getting into the details, I'll just again recall your attention for this, because all of this, electricity, motion of electrons, again magnetism, motion of electrons, optics, motion of photon or an electromagnetic radiation, sound is a motion of the medium which is in the form of a wave, heat again it is the energy and motion of the molecules, and then chemistry is interatomic or intermolecular forces. So end of the day we have to understand how to treat motion, and motion we say motion can be categorized or classified into types of motion and states of motion. இதுல நம்ம வந்து linear motion மட்டும் என்னன்னு மொத்த கான்செப்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டு அதுல இருந்து we can extend to rotation and wave motion, so we comprehend the whole of the subject.